Hello viewers, Merry Christmas and welcome back to our channel. তো চলো ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। প্রথমে স্ক্রিনে সব ফুটে ওঠা ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমরা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আমরা কেকের মধ্যে টুটি ফ্রুটিও দেব। প্রথমে ময়দা দিতে হবে, এবার চকলেট পাউডার দিতে হবে। ভালো করে মিক্স করতে হবে। এবার কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং সোডা আর বেকিং পাউডার অ্যাড করতে হবে। এবার ভালো করে মিক্স করতে হবে। আগের লিকুইড মিক্সচারটা এর মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। এবার একটু টুটি ফ্রুটি অ্যাড করব। আর একটু দুধ অ্যাড করব। তো এখানে কিছু কাজু আর কিশমিশ নিয়েছি। আগে থেকে বাটার মাখিয়ে রাখা মোল্ডের মধ্যে ব্যাটারটাকে ঢেলে দিতে হবে। Now it's time to bake the cake. Now it's time to enjoy this delicious rich choco dry fruit cake. এবার আমি ডেকোরেশনসগুলো নিয়ে ঘর সাজাবো। দেখো বন্ধুরা, আমি সব এক এক করে সাজাচ্ছি। এবার সব এক এক করে এখানে রেখে দিচ্ছি।